We are just discussing about some of the important name reactions from the organic chemistry, and already we have studied first three reactions in detail. One is the Stoff condensation, second Oppenauer oxidation, and third one is the MPV reduction. Okay, we have studied these reactions in detail. That means just introduction or some examples of that particular reaction, then also about the detailed mechanism of this particular reaction, and lastly some of the applications of that reaction, name reaction. And we also studied some of the problems based on that name reaction. यामधल्या फर्स्ट थ्री रिॲक्शन्स वरचे आपण काही प्रॉब्लेम सुद्धा स्टडी केलेले आहेत. दॅट मीन्स हाऊ टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम, म्हणजे आपल्याला काही इन्फॉर्मेशन दिली असेल प्रॉब्लेम मध्ये. तर यावरून आपण पहिल्यांदा काय करतोय, वी आर गोइंग टू जस्ट प्रिडिक्ट व्हॉट आर द रिॲक्टन्स प्रेझेंट इन दॅट पर्टिक्युलर रिॲक्शन. त्या प्रॉब्लेम मध्ये रिॲक्टन्स कुठले आहेत हे आपण प्रिडिक्शन करतोय. त्यासाठी थोडंसं बेसिक ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, थोडंसं लॉजिक आणि थोडंसं विचार केला तर तुमच्या लक्षात येतं त्यामध्ये रिॲक्टंट ए कोणता आहे किंवा रिॲक्टंट बी कुठला आहे, रिॲक्शन कुठली असेल, एक्सेट्रा. ठीक आहे, यामध्ये आणखीन काही प्रॉब्लेम्स आज आपण सॉल्व्ह करणार आहोत आणि आपल्याला मग पुढे जायचं आहे टुवर्ड्स नेक्स्ट रिॲक्शन. ऑलरेडी सी नेक्स्ट प्रॉब्लेम. मी पहिल्यांदा प्रॉब्लेम या ठिकाणी रीड करतो. द ऑर्गॅनिक हायड्रॉक्सी कंपाऊंड ए, कॅपिटल ए, इन ब्रॅकेट इट्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H10O. आता या पहिल्या शब्दावरून तुमच्या काय लक्षात येत आहे? Yes, this is organic hydroxy compound, means that compound should be alcohol or phenol. But the number of carbon atom is only 4. That means it is not alcohol. It do not having benzene ring, because benzene ring at least requires 6 carbon atom. Means that compound should be alcohol. हे पहिल्यांदा आपल्या लक्षात येतं. त्यामध्ये आणखीन काय इन्फॉर्मेशन बघा. It on oxidation gives a ketone having same number of carbon atom and acid with less number of carbon atom. Okay, this is the first sentence. Then second, when A is heated with the aluminum tertiary butoxide and cyclohexane, gives compound B, its molecular formula C4H8O. The compound B shows B बद्दल म्हणजे प्रॉडक्ट बद्दल सुद्धा काही इन्फॉर्मेशन आहे. जो B shows strong absorption at 1710 per centimeter and not at 2700 per centimeter. Identify A and B and give the name to the reaction. Okay, this is our problem. आता आपण मागे जे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेले आहेत सिमिलर टू दॅट, इथे सुद्धा त्याच पद्धतीनं. म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होतं, रिॲक्शन वाचल्याबरोबर ऍटलिस्ट थोडीशी आयडिया आपल्याला येते रिॲक्शन कुठली आहे. यामध्ये एक शब्द कुठला, अल्युमिनियम टर्शियरी ब्युटॉक्साइड. वी आर युजिंग कॅटलिस्ट इज द अल्युमिनियम टर्शियरी ब्युटॉक्साइड in presence of cyclohexane, means that reaction should be Oppenauer oxidation. At least एवढी गोष्ट तरी तुम्हाला सर्वांच्या लक्षात येते, इट इज Oppenauer oxidation. मग Oppenauer oxidation थोडंसं आपण आठवायचं. व्हॉट इज द रिॲक्शन Oppenauer oxidation? In this reaction secondary alcohols are converted into corresponding ketone. Secondary alcohols are converted into corresponding ketone किंवा alcohol converted into ketone असं आपण म्हणूया. ओके, मग यामध्ये असणारे जे अल्कोहोल्स आहेत किंवा आपण रिॲक्टंट ए कोणता आहे किंवा बी कोणता आहे ते थोडंसं आयडेंटिफाय करूया. मी पुन्हा एकदा फर्स्ट सेंटेन्स या ठिकाणी मेन्शन करतो. द ऑर्गॅनिक हायड्रॉक्सी कंपाऊंड ए मीन्स दॅट ए शुड बी अल्कोहोल, बिकॉज इट इज ऑर्गॅनिक हायड्रॉक्सी कंपाऊंड असं मेन्शन केलं म्हणजे इट शुड बी अल्कोहोल. पुढे म्हटलंय इट ऑन ऑक्सिडेशन गिव्स कीटोन हॅव्हिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन ॲटम अँड ऍसिड विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन ॲटम. यावरून काय प्रिडिक्शन करता येईल त्याच्या ऑक्सिडेशन रिॲक्शन वरून? ऑक्सिडेशन रिॲक्शन कॅन बी युज्ड टू डिस्टिंग्विश प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शियरी अल्कोहोल. प्रायमरी अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन गिव्स अल्डिहाइड हॅव्हिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन ॲटम अँड ऍसिड हॅव्हिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन ॲटम. म्हणजे प्रायमरी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन झालं, वी गेट अल्डिहाइड अँड ऍसिड विच हॅव्हिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन ॲटम. त्यानंतर सेकंडरी अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन गिव्स कीटोन हॅव्हिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन ॲटम and acid having less number of carbon atom. आणि tertiary alcohol on oxidation gives ketone and acid both having less number of carbon atom. मग आता इथं सेंटेन्स वरून आपण काय सांगतोय, आपल्या इन्फॉर्मेशन वरून काय सांगतोय, yes that compound gives ketone having same number of carbon atom and acid with less number of carbon atom, means that compound should be secondary alcohol. That organic hydroxy compound A, it should be secondary alcohol. आता सेकंडरी अल्कोहोल आहे म्हणजे त्यामध्ये कोणता ग्रुप असणार आहे? दॅट कंपाऊंड शुड बी कंटेन CHOH.
okay, CHOH, that group should be present in that compound CHOH. आणि मग दोन्ही बाजूला हा जो कार्बन आहे त्याच्या दोन्ही बाजूला या ठिकाणी अल्किल ग्रुप किंवा कार्बन अटॅच असले पाहिजे. आता कार्बनचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे आपल्या कंपाऊंडचा C4, त्यामधला एक कार्बन इथे युटिलाइज झाला, आणखीन किती शिल्लक आहे 3 कार्बन्स आर रिमेनिंग. मग यामधला 3 मधला एक कार्बन या बाजूला असेल आणि 2 कार्बन या बाजूला असतील, बरोबर. अँड देअरफॉर दॅट कंपाऊंड शुड बी सेकंडरी. ओके, यस, इट इज सेकंडरी अल्कोहोल. द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला शोज दॅट कंपाऊंड ए शुड बी 2-ब्युटॅनॉल असं असलं पाहिजे. म्हणजे आपला हा सेंट्रल कार्बन आहे, मग एका बाजूला एक कार्बन आणि दुसऱ्या बाजूला 2 कार्बन असतील तर दॅट कंपाऊंड शुड बी 2-ब्युटॅनॉल. बघा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सुद्धा आपण मॅच करून बघू शकतो. टोटल कार्बनची संख्या आहे 4 C4. त्यानंतर हायड्रोजन 3 + 2 5 + 6 3 9 and 1 10. Okay, and there is 1 oxygen. Yes, it match with its molecular formula, and this compound A should be 2-butanol. ठीक आहे, म्हणजे आपण दिलेली जी इन्फॉर्मेशन आहे, बाय युजिंग दॅट इन्फॉर्मेशन वी कॅन प्रिडिक्ट द पर्टिक्युलर रिॲक्टंट ए आपण कोणता आहे याचं आपण प्रिडिक्शन केलेलं आहे. यस, इट इज 2-butanol. ओके, नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स सेकंड. यामध्ये कुठला आहे सेकंड बी आहे, बट दॅट बी इज अ प्रॉडक्ट. तो प्रॉडक्ट आहे त्याबद्दलची काय इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिली आहे बघा. दॅट प्रॉडक्ट बी इज मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H8O shows strong absorption at 1710 per centimeter. This is the characteristic property of carbonyl compound. Means aldehyde and ketone they show higher absorption at near about 1700. 1700 किंवा 1710 किंवा 1720 पर्यंत कोण दाखवतं, अल्डिहाइड किंवा कीटोन. म्हणजे यावरून आपल्याला सांगता येतं येस दॅट कंपाऊंड शुड बी अल्डिहाइड ऑर कीटोन. पण पुढे असं काय म्हटलेलं आहे, बट नॉट ऍट 2700 per centimeter. पण 2700 दाखवत नाहीये. मग 2700 दाखवणं हे कोणाची प्रॉपर्टी आहे? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड. If there is aldehyde, then it shows 2 higher absorption, one at 1700 per centimeter and second at 2700 per centimeter. 1700 आणि 2700 याला कोण दाखवतं तर फक्त अल्डिहाइड दाखवतो. पण आपला जो कंपाऊंड आहे कंपाऊंड बी, इट शोज ओनली absorption at 1710 per centimeter and not at 2700 per centimeter. Now what should be the prediction? काय सांगाल यावरून तुम्ही? Is it aldehyde or ketone? What's about the B? Is it aldehyde or ketone? Ketone. Yes, it should be ketone. Okay, because it having absorption at 1710 per centimeter and not at 27. म्हणजे तो अल्डिहाइड नाहीये, म्हणजे तो कीटोन असला पाहिजे. ओके, दस कंपाऊंड बी शुड बी कीटोन. मग कीटोन असेल तर त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जर आपण बघितला तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युलावरून आपल्याला काय सांगता येईल? इट शुड बी कंटेन कार्बोनिल ग्रुप C++ O and from both the side it should be attached to the carbon. It should be attached to the carbon. Actually, total number of carbons is 4. One is utilized in carbonyl group, means 3 are remaining. Out of that, one should be attached from one side and remaining from the another side, there should be 2 carbon atom. And thus, that compound should be 2-butanol. Suppose here C++ O is there. Okay, carbonyl group. Then from one side, there is a methyl group. From another side, there is a ethyl group. Now, that compound B should be 2-butanol. Its molecular formula also match with the molecular formula of compound B. Okay, this is just about the prediction of compound B. We have predicted reactant A, it is 2-butanol. Then product B is the 2-butanone. Okay, now what is the main reaction? What is the main reaction? The reaction of compound A, that is 2-butanol, with aluminum tertiary butoxide and cyclohexanone to form compound B, that is 2-butanol. Means 2-butanol is converted into 2-butanone. Means there should be oxidation. 2-butanol is converted into 2-butanone. Okay, I will write the reaction here. 2-butanol. Okay, when it is created with the aluminum tertiary butoxide in presence of cyclohexanone, we get the 2-butanone. Means here there is oxidation, there is removal of 2 hydrogen atom, and this reaction is nothing but the Oppenauer oxidation. You must write the name of reaction. It is Oppenauer oxidation and complete reaction also. And thus, by using
the information which is mentioned in that particular problem, we can first predict what are the reactants, what are the products, and from the another information, we also predict about the reaction. Particular reaction कोणती आहे त्याचंही आपण प्रिडिक्शन करू शकतो. Okay, this is the problem which is based on the Oppenauer oxidation. Okay, now let us see one more. पुढचा एखादा प्रॉब्लेम आपण बघूया. Okay, I will read first. An aromatic compound A. Aromatic compound means that compound should be contain benzene ring. Okay, it's a molecular formula C8H8O, shows IR band at 1700 per centimeter, but does not reduces Fehling solution. It do not reduce Fehling solution. This is again important point. When A is heated with aluminum isopropoxide. Okay, aluminum isopropoxide. The catalyst used is aluminum isopropoxide. What should be the conclusion? काय असेल ती reaction? It should be MPV reduction, because aluminum isopropoxide catalyst in presence of excess of isopropyl alcohol, that reaction should be MPV reduction. Okay, MPV reduction means ketones can be converted into corresponding alcohol. Okay, and it gives compound B. It's a molecular formula which shows a strong absorption at 3,300 per centimeter. Name the reaction and identify A and B. Here also, the information given, from the information given, we can predict what is the reactant A, then what is the product B. दोन्ही बद्दलची इन्फॉर्मेशन आपल्या समोर आहे. रिएक्शन सुद्धा आपल्या लक्षात येते. अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड मीन्स रिएक्शन शुड बी एमपीव्ही रिडक्शन. पण डायरेक्टली आपण जाऊ शकत नाहीये. आपल्याला मार्क्स पूर्ण हवे असतील तर स्टेप वाईज आपल्याला मेन्शन करावं लागेल. व्हॉट इज द रिएक्टंट ए, व्हॉट इज द प्रॉडक्ट बी, अँड देन अबाउट द रिएक्शन. ओके, नाउ लेट अस सी सोल्युशन. ओके, पहिलं सेंटेन्स काय आहे? एन aromatic compound A, C8H8O, shows IR band at 1700 per centimeter. Here, this compound is aromatic, no doubt about that, and it having IR absorption at 1700 means that compound should be carbonyl compound. It should be aldehyde or ketone. 1700 per centimeter ला IR band दाखवतोय, म्हणजे definitely that compound should be carbonyl compound. It should be aldehyde or ketone. But there is one more information. It do not reduces Fehling solution. Do not reduces Fehling solution means it is not aldehyde, because we know that aldehyde having tendency to reduce the Fehling solution. This indicates that our compound is not aldehyde. Aldehyde नाही म्हणजे तो कोणता असेल? It should be ketone, and thus that compound should be aromatic ketone. It is aromatic and it should be ketone. म्हणजे aromatic ketone असला पाहिजे. This is our first prediction. Yes, this compound should be ketone. Okay, now it is aromatic means it should have benzene ring. Okay, this is the first point. Then it is ketone means it should be contain C double bond O group. Now, how many carbons are there in the molecular formula? Total 8 carbons are there, C8. Okay, now 6 carbons are present in the benzene ring. 6 carbons या benzene मध्ये असतील. त्यानंतर एक कार्बन आहे या कार्बोनिल ग्रुप मध्ये, बिकॉज इट इज कीटोन. 7 कार्बन्स झाले. आणखीन किती शिल्लक आहे? तर एक कार्बन म्हणजे मिथिल ग्रुप असला पाहिजे. मीन्स दॅट कार्बोनिल ग्रुप शुड बी अटॅच फ्रॉम वन साइड बाय बेंझीन रिंग, फ्रॉम अनदर साइड बाय मिथिल ग्रुप. Okay, that carbonyl should be attached from another side by methyl group and from one side by that benzene ring. Okay, now that compound should be acetophenone. Okay, this is our carbonyl group. It should be attached from one side by methyl and from another side by benzene. Then it match with this molecular formula. यामध्ये असणारी कार्बनची संख्या 6 आहे, 7 आणि 8 बरोबर 8. हायड्रोजनची संख्या सुद्धा काउंट करून बघू शकतो आपण. Yes, it match with its molecular formula, and thus that reactant A is acetophenone. It is example of aromatic ketone. It having strong absorption at 1700. It do not reduces Fehling solution, and therefore that compound A, that reactant A, is the acetophenone. Okay, now let us see about the compound V. Okay, now compound B, C8H10O, shows strong absorption band at 3300 किंवा आपण त्याला 3300 असं म्हणूया पर सेंटीमीटर. दिस इंडिकेट्स दॅट कंपाऊंड बी शुड बी अल्कोहोल. तो अल्कोहोल असला पाहिजे. ओके, त्यावरून आपलं प्रिडिक्शन होतं कंपाऊंड बी हा अल्कोहोल असला पाहिजे. म्हणजे आपला रिएक्टंट आहे असिटोफिनॉन, रिएक्टंट आहे कीटोन,
प्रॉडक्ट आहे अरोमॅटिक अल्कोहल, प्रॉडक्ट आहे अल्कोहल आणि असं असेल आणि रिॲक्शन कोणती आहे एमपीव्ही. एमपीव्ही मीन्स दॅट ॲसिटोफिनॉन ऑन एमपीव्ही रिडक्शन यूज करस्पॉन्डिंग अल्कोहल. मग त्या ठिकाणी काय होत असेल तर बघा मी या ठिकाणी दिस इज अवर रिॲक्टंट ए ॲसिटोफिनॉन when it is treated with aluminum isopropoxide in presence of isopropyl alcohol. Here this group undergo reduction, hydrogen ची addition होते दोन्ही बाजूला and it converts into corresponding alcohol मध्ये कन्व्हर्जन होतं and this is just compound B. हा आपला कंपाऊंड B असणार आहे. हवं तर या कंपाऊंडचं नाव जे आहे बघा CH3CH इथेनॉल ऍक्च्युअली आहे CH3CH2OH, बट ऍट टू पोझिशन देर इज फिनिल ग्रुप, म्हणून याला आपण काय म्हणतोय वन फिनिल इथेनॉल. इट इज वन फिनिल इथेनॉल. ओके, अँड thus compound A, that is acetophenone, when heated with aluminum isopropoxide in presence of isopropyl alcohol gives compound B, that is corresponding alcohol, that is 1-phenyl ethanol, and this is MPV reduction. Okay, this is about the problem number 6. It may be 6 or 7. Okay, this is problem which is based on the MPV reduction. Let us see one more. शेवटचा लास्ट प्रॉब्लेम बघूया आजचा. यामध्ये थोडंसं वेगळं पण दिसतंय थोडंसं प्रॉब्लेम मध्ये. अँड अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड असं म्हटलेलं आहे. अनसॅच्युरेटेड मीन्स इट शुड बी कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक्सेट्रा. Suppose we can assume it having a double bond, then C3H4O shows IR band at 1700 per centimeter and 2700 per centimeter. When it is heated with aluminum isopropoxide in excess of isopropyl alcohol gives compound B. This compound B also shows strong absorption at 3300 per centimeter and 1640 per centimeter. Note the reaction and identify A and B. यामध्ये सुद्धा कंपाऊंड ए बद्दलची काही इन्फॉर्मेशन दिली आहे, कंपाऊंड बी बद्दलची इन्फॉर्मेशन दिली आहे. ए कन्वर्ट इंटू बी असं म्हटलेलं आहे, पण त्यामध्ये कॅटॅलिस्ट यूज केलेला आहे अगेन अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड. मीन्स दॅट रिॲक्शन शुड बी यस एमपीव्ही रिडक्शन. हे सुद्धा एमपीव्ही रिडक्शन असणार आहे. पण पुढे एकदा आपण स्टेप वाईज जातोय. आपल्याला पहिल्यांदा प्रिडिक्शन करावं लागेल, प्रिडिक्शन ऑफ ए, त्यानंतर प्रिडिक्शन ऑफ बी, आणि मग त्यावरून आपल्याला रिॲक्शन मांडता येईल किंवा रिॲक्शन आपल्याला मेन्शन करता येईल. तर ठीक आहे, आपण इथं सुद्धा थोडंसं स्टेप वाईज जाऊया. फर्स्ट सेंटेन्स काय म्हटलेला आहे, द कंपाऊंड ए शोज IR बँड ऍट 1700 per centimeter अँड 2700 per centimeter. म्हणजे या दोन्ही ठिकाणी IR फ्रिक्वेन्सी दाखवतं. मीन्स डेफिनेटली दॅट कंपाऊंड शुड बी अल्डिहाइड. कारण 1700ला दाखवतं म्हणजे तो कीटोन किंवा अल्डिहाइड असला पाहिजे, पण 2700ला दाखवतो म्हणजे डेफिनेटली दॅट कंपाऊंड इज अल्डिहाइड. ओके, thus by using IR band, IR frequency values, we can conclude that compound A should be aldehyde. That compound should be aldehyde. Okay, then there is one more point. त्यामध्ये आणखीन एक पॉइंट काय दिलेला आहे, that compound is unsaturated aldehyde. ओके, अनसॅच्युरेटेड अल्डिहाइड. बरोबर, कारण अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड म्हटलेला आहे तर तो अनसॅच्युरेटेड अल्डिहाइड आहे. म्हणजे त्यामध्ये काय असेल तर त्यामध्ये C डबल बॉन्ड C असला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट, इट इज अल्डिहाइड मीन्स इट शुड बी कंटेन CHO ग्रुप. आता थोडंसं मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाकडे जाऊया. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इंडिकेट्स दॅट अवर कंपाऊंड हॅव्हिंग ओनली 3 कार्बन. देर आर ओनली 3 कार्बन. म्हणजे त्यामध्ये जस्ट 2 कार्बन आणि 2 कार्बनच्या मध्ये डबल बॉन्ड असेल आणि दॅट अल्डिहाइड ग्रुप शुड बी देअर अँड दॅट अल्डिहाइड ग्रुप शुड बी अटॅच टू दॅट कार्बन. तो याला अटॅच असला पाहिजे. ओके, बरोबर. तर याच पद्धतीनं असेल तर इट मॅच विथ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अँड हेन्स this should be the name of compound is the acrylaldehyde actually, and this should be our reactant A. हवं तर याचा मला बघा मी CH that our compound A is aldehyde. हे कशावरून आपण कन्क्लुजन केलं, बाय युजिंग इट्स IR फ्रिक्वेन्सी. त्यानंतर आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये इन्फॉर्मेशन आहे our compound A is unsaturated. तो अनसॅच्युरेटेड आहे मीन्स इट शुड बी कंटेन डबल बॉन्ड. मग त्यामध्ये डबल बॉन्ड आहे, मग डबल बॉन्ड आहे, अल्डिहाइड ग्रुप आहे आणि कार्बनची संख्या 3 आहे. मीन्स डेफिनेटली दॅट शुड बी अक्रिलाल्डिहाइड. हवं तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपण मॅच करून बघूया. हाऊ मेनी कार्बन्स आर देअर? यस, 1, 2 and 3 कार्बन. व्हॉट्स अबाउट द हायड्रोजन? This 2 plus 1, 3 plus 1, 4 means it having 4 hydrogen atom. Again match with molecular formula, and there is 1 oxygen match with the molecular formula. Thus the compound A should be acrylaldehyde. It is example of unsaturated aldehyde. Okay, this is just about the prediction of that compound reactant A.
What's about the B? आपल्याला B बद्दल सुद्धा इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. That B shows strong absorption at 3,300 per centimeter. Means it should be alcohol. It should be alcohol. And there is a 600. Again, there is a 1,640 per centimeter. This is the characteristic property of unsaturation. This band, this IR frequency is the characteristic property of unsaturation. Means it having अल्कोहल 3300 सेंटीमीटरला तो बँड दाखवतोय, म्हणजे अल्कोहल असेल 1640 ला दाखवतोय. मीन्स इट शुड बी अनसॅच्युरेटेड. तो अनसॅच्युरेटेड इट शुड बी कंटेन डबल बॉन्ड. ओके, अँड देअरफॉर इट इज अनसॅच्युरेटेड अल्कोहल. आणि मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यावरून आपल्या लक्षात येत आहे डेफिनेटली इट शुड बी अक्रिलिल अल्कोहल. CH2 एक डबल बॉन्ड आहे, राईट. त्यानंतर अल्कोहल आहे, म्हणजे या ठिकाणी CH2 वरती अल्कोहल असेल. हवं तर त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तुम्ही बघा. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बी चा आपला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे. इट मॅच विथ द अक्रिलिक अल्कोहल. म्हणजे अक्रिलल्डिहाइड इज द रिएक्टंट ए, ते आपण मेन्शन केलं किंवा प्रिडिक्शन त्याचं आपण केलं. त्यानंतर बी अक्रिलिक अल्कोहल हा जो आहे तोही आपण मेन्शन केलेला आहे किंवा प्रिडिक्शन आपण त्याचं केलेलं आहे. तर त्यामध्ये 3300 पर सेंटीमीटर 1640 ला IR फ्रिक्वेन्सी दाखवतं, म्हणजे त्यामध्ये एक डबल बॉन्ड असला पाहिजे, त्यामध्ये अल्कोहल OH ग्रुप असला पाहिजे. आणि मग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपल्या जवळ आहे प्रॉब्लेम मध्ये, तर त्यावरून आपल्याला तो कंपाऊंड कुठला आहे तो मेन्शन करता येईल. ठीक आहे. आता या ठिकाणी बघा आपला अक्रिलल्डिहाइड, यस अवर रिएक्टंट ए, when it is treated with aluminum isopropoxide in presence of isopropyl alcohol, it gives compound B, that is acrylyl alcohol. म्हणजे इथं CHO group converts into CH2OH, means aldehyde converts into primary alcohol. This is example of MPV reduction. And here that MPV reduction, that aluminum isopropoxide do not affect on the double bond. This reaction is a characteristic property for the reduction of unsaturated aldehyde, because unsaturated aldehydes can be undergo reduction by using this particular reagent, and that reagent do not affect on the other reducible functional group like double bond. Then another functional group like nitro group, suppose ester is there, they do not affect on that another functional group. It only reduces, that reaction only reduces aldehyde and ketone into corresponding alcohol, aldehyde into primary alcohol and ketone into corresponding secondary alcohol. Okay, this is the specific reaction, MPV reduction. Okay, this is just about the problems based on the name reaction.